Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Починаємо проходження нове на ютубчику. Зараз буквально підналаштуємо все, що не підналаштували. Будемо проходити на тіктоці одну серію і будемо проходити на ютубі одну. Буде дві частини у нас. Тому так, що я хотів ще додати, поки що нехай буде так. А там подивимось, як вийде. Там подивимось, як то все получиться. Получиться чи не получиться. Так, зараз переналаштуємо трішки нашого персонажа. Я думаю, може тут грати за дівчульку. Може за дівчульку грати тут. Може... Да. Що ти хочеш, Киць? Що? Щас. Так, я думаю, може ми тут будемо грати за дівчульку. За дівчульку, може, будемо грати. За дівчульку, за дівчулечку. Так, тільки давайте виберемо якусь фізіономію. Погарніше. Погарніше виберемо фізіономію. Цей. Так, Єгор, привіт. Єгор, привіт. Перевірка, друзі, звуку. Зараз, не знаю, може буде за дівчульку грати? Дівчулечку. Давайте виберемо ось цю. Тільки форму обличчя її трошки змінимо. Форму обличчя змінимо її трохи. Ну тут я посмотрю, Олігарстікс, привіт. Привіт. Так, я хочу... Давайте зробимо її таку няшну прям. Няшну давайте зробимо. Чекай. Звуки норм. Ну, гра не перекрикує, давайте зробимо її таку... Де це там? Ой, боже. О. Так, окуляри. А чечі стопудняк берем. Причухан. Берем. Якийсь моднявий. Причухан берем якийсь моднявий. Так, ні, це не то. Це не то. Це теж не то. Це не то. Блін, кастомізація, звісно, крута, але... Але. Ні, такого ще раз я не буду робити. Давайте виберемо Ось це вроді би ок. Де це воно?
чекай. Ні, це якась учителька географії. Ось це виберемо. Так, цвіт волос. Давайте поставимо ось такий. Ніяк ігруля. Я не вирішив змінити персонажа, я буду грати на тіктоці з одним персонажем, тут я буду грати з іншим. Буду проходити саме до того, а то що-то мене не впечатлило. Ну... Ти взагалі грав в неї? Вообще грав? Стення кожи. Так. Брови. Не буде міняти цвіт бровей. Не буде міняти. Так, волшебниця. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Так, слава Украине, героям слава. Я смотрю, как играет, мне не нравится. Ну, на вкус и цвет. Так, а як можна? О, можна ім'я. Джонсонюк Борис, давайте. А, ні, чекай. Чекайте, давайте Джонсонюк Борис це на мужика, а давайте на неї. Давайте що придумаємо. Давайте ім'я. Давайте, блін, ім'я хочу придумати. Джавеліна. Джавеліна, давайте. Давайте Джавеліна. Батьковна. Батьковна. Джавеліна. Джавеліна Батьковна. Нормально так? Сорі, в мене урок піду. Маргарет Тетчер. Ну давай. Навчатися треба обов'язково, це важливо. Може якась... It appears we are almost ready to depart. It's a Якась вона pity we didn't стрьомна. have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Лідар, привіт. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be Зараз good подивимось, to що see буде the тут old лагати. pile of rocks. Андрій Мороз, привіт. Ну тут что-то актив маловато, наверное, тут не часто стримиш. А скільки ти хочеш, щоб був актив? 10 тисяч людей? Зараз? Я тут стрімлю дуже мало, тому і... А я це не бачив вчора. Сповіщення. Ні, та я тут не часто стрімлю, все ок. Я тут не часто стрімлю, дійсно.
Бачите, тут не лагає. Glad I caught you before you Тут left не for лагає. Scotland. Ну, типу, Just barely. And Вроді. who is your traveling Чи лагає? companion? хер його знає, A коротше. new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have Ну, на I. Гаррі Поттера, да, схоже. As the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Я просто чого проходжу на Ютубі, щоб Opinions differ as to можна how було great a зробити threat Ranrock really is. ігра і картинка лагає. Та вроді Although ок I've все, yet to просто convince що. my colleagues at the ministry, I Лідарчик, як ти, believe he друже? is a Як в тебе справи? significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do know. Hang on! Та лагає трошки. Як твої зв'язки? Як твої зв'язки? The key! Give me your hand! Друзі, протискайте вподобайки. Тицяти тут не так, як на Тіктоці, тут просто один раз треба нажати. Не так, як на Тіктоці. Тому Are you alright? не забувайте за вподобайки. You're hurt. Perhaps a bit. О, Артурчик. Take Привіт. this. It's Wigan World potion. That stuff will right you in На a Тіктоці second. також буде сьогодні, так що. Так що. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm Паляниця. sir, if you'd like to Ще раз look кажеш at про it. неправильна паляниця, прикладом в зуби получаєш. Stay Паляниця. close. We've no idea who created this port key. Дякую or за why. донатик. Дякую. Як завжди, на одній нозі по квартирі скачу. Дякую за донат. Бляха, а що в неї спадниця така?
Бля, мені лице не нравиться, якась вона. Друзі, хто бажає підтримати, донат на ссылка на донат в шапці профілю. Перша, одна із перших там треба переробити буде. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Я недалеко зайшов переробити лице. Що, міняти її фейс? Чи ні? Вона якась така стрьомна, звісно, Mind трьох. your step. Вона якась стрьомна така. Переробимо лице? Чи нехай буде така? А що, та воно якесь таке, диви. Норм чи ні? Вона якась така. Якась така. Як той, блядь. Збили на трасі декілька разів. Як то з'їла якийсь. Коротше, я вибрав не те, що треба, а ти що, не тобі будеш сюжетку другою проходити? А, тут норм, тут... Кстати, да, я прочитав транс, він транс в натурі, бармен, транс. Коротше, ладно. Буду, да, 2 сюжетки проходити. Буду проходити на ютубі і на... Не A міняти. good question. Все окей. Miriam spent years searching for evidence of a У мене тут long-forgotten form of ancient magic. 120 кадрів видає. Гра. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to Ну, ми time. пройдемо не дальше, ніж... цей. Hogwarts Castle was не built дальше, by ніж and is вчора. itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey. Ні, різні факультети. Я тут буду грати за злих, як вона There's the називається. path down below. This way. Як вони звуться? За Слізерін, чи як там? Why was your Слізерін? wife searching for evidence of lost magic? Miriam по wanted любасу to різні understand будуть. why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Наскільки картинка, да, на ютубі краще? Наскільки But краще magic is картинку no взагалі? different than any power. Слізерін будемо What брати, really matters 100%. is the one who wields it. Слізерін будемо брати. Наскільки картинка краще на ютубі, да? Is Прям that ice? It's аж not cold душа enough радується. here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Ну я знаю, що на Тіктосі. Там все із-за того, що там бітрейт 10. Я тут, щоб ви розуміли, в мене тут бітрейт ще з 25 тисяч стоїть. А там 10, це майже в 3 рази менше. Unexpected. Тому Your one ви work's improving самі... with every cast. Thank you, sir. Ну в 2К, да, стрім має бути. Картинка має бути чітка. Up there. Дякую, Лігарстікс, дякую. Я думаю, що це ти. Просто хтось був підписався, потім відписався, коротше, непонятно. Але потискайте вподобайки, друзі, і якщо можна, ну, типу, не забувайте по закінченню стріма писати коментар, любий, будь-який. Тут це робить трошки, працює по-іншому трішки. Steady yourself. Reparo.
Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Ні, та все ок, я відключу мікрофон просто. Просто телефон зазвонив і я відключу. Так, ми тут все пройшли, в принципі. Що тут треба зробити? Артур, я прочитав, да. Я тут не знаю наскільки, ну на 2 години десь. Вроді звук ок. Вроді звук ок, типу, гра не перекрикує мене і я не перекрикую гру, вроді ок. Треба буде тестити це потім, але вроді все ок. Все вроді ок. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Старий пень. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Greenwood? У мене також YouTube Premium. Класна штука. Ну, типу, реально в фоні згортаєш собі, там, дивишся якісь там, граєш якусь гру і дивишся відос. Вообще дуже класна тема.
Я от мене дружина ні, малого. Ти на YouTube звичайний, і він, типу, там дивиться мультики якісь, реклама кожен, бляха, божий день, кожну божу хвилину. Там по 10 тисяч, якісь араби, коротше, попадаються. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Прокатались ви, друзі, на такому, да? These are the lower vaults that were Дивіться, вони навіть не пристегнуті ніяк. Чи Vault пристегнуті? number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. А в Vault number. Європі скільки коштує? Vault 12. Momentous day. On your way. Ні, але це нормально, вроді в неї. Більш-менш. Друзі, протискайте вподобайки. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the porky container. No, darker. 3 вподобайки, тільки 5 глядачів. Вітання з Харкова. Yeah, what was О, that? Вань, привіт. We were just wondering about that goblin. Привіт, back Вань. there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Так, зараз я дам... When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my Комусь desk треба for дати модера. hundreds of years. In that Зараз... time, no one has visited Vault 12 until today. Так, Лідар, я тобі дав модерку, і Артуру дам модерку. Все, друзі. Керуйте чатом. Так що будьте уважні. Ні, ну я дав, тому що я на вас можу надіятись. Я знаю, що ви, хлопці, бота не подрубали. Ні, осуждаються. А, бота, типа, на чат, ні, бот на чат, Thank ні. you for your help. Це на Viber, на ВК, по-моєму, там треба йти. Бота не підрубав. Я поняв, да, Олігарстик, це неправильний бот. Поняв, да. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Кстати, помнишь, говорил за Let's доступ к see игре what на we're Steam? missing, shall we? Що саме? Ready your wand and Дякую, focus. але нащо? Ну я можу забрати, якщо ти не хочеш. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Не стой, я поясню. Так я не стою, я ж граю. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... Привіт з I Харкова, do, привіт. Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. Кавказ If what Іванович, you can привіт. see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way.
Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But Не to можна what end, I відповідати. can't say. Stay close. There will be no Можна disapparating if відповідати. things go Офлайн активацію poorly. Hogwarts Not Legacy out of також Greenwell. даю 150 гривень і ну вже є 2 черги на сьогодні, на 8, ще залишилось 2 місця. Якщо хочете сьогодні активувати, то 150, ссылка на донат в шапці профіля, без проблем можете. Так, а як Люмус, так, як юзати заклинашку. Заклинашку як I see юзати. something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Так вот, я тебе скрин кидал, отправить запрос владельцу на доступ к I игре. see some sort of statue. Ну, я but понял. only Мені as a приходило reflection на in the почту, да, floor. подтверждение. There must be something to that reflection you're seeing. Да, мені приходило на почту. Щоб кожен раз... Ну, я не знаю на I рахунок presume цього. this is what Треба you saw пробувати. reflected in the floor. It is. Моя малеча The тут. reflection's still there, Зявка, but the все без statue's мата тоді. positions don't match. Все без мата Wait. тоді. When you moved, the reflection turned in the Так що direction не of the переживай. light. Perhaps you should cast Lumos. Ну, в будь-якому випадку я можу дати доступ тільки і при тій умові, які я пояснив. 150 гривень і я даю доступ. По-іншому я не можу дати. Ви ж маєте мене розуміти, друзі. Я гру купував за свої кошти, тому я не можу дивитися. Well done. Так. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ну, справедливо тогда цену выше делать. Це вопрос? Look out! Potato! Це вопрос? Accio! Descendo! Чого вища ціна? Ця гра більш, скажімо так, краще, ніж Dead Space, я так скажу. І оптимізація найкраща. Confringo! Stupefy! Levioso! Eposo! Potato! Stupefy! Descendo! Levioso! Exposo! Confringo! Lumos! Зараз я все прочитаю, друзі. Stay close! Lumos. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't Я good. поняв, да. Where am I supposed to go? Ну я ж кажу, що тільки так може. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Revelio. Lumos. Так, ну на Ютубі прям цікавіше, ну маю на увазі якість там стрімів набагато цікавіше. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Так, чекай, нам треба встати так, щоб їх трьох було видно. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato, stupefy. Stupefy.
Только проблема в том, когда выхожу в оффлайн режим, я так понимаю, надо зайти в свой профиль, а так? Ну да, оффлайн режим ти граєш з мого профіля, не переходиш на свій. Якщо ти перейдеш на свій, в тебе активація злетить автоматом. Тому і... На рахунок доступу до ігри, типу, я не знаю, як воно працює, тому я тобі не можу сказати. Я ще так не користувався. Не давав доступ, тому я не знаю, як воно працює. Воно не має просити кожен раз логін і пароль. Я вже активував 15 людям. І всі все нормально працює, розумієш? Якщо ти робиш все правильно, воно в тебе не вилітає. Якщо ти переходиш на свій аккаунт, то, звісно, у тебе просить пароль. Тому що ти кожен раз виходиш. Для чого це робити? Я вроді то не говорив робити. Я скинув інструкцію, як робити це правильно. А там уже дивишся, чи правильно ти робиш, чи неправильно, питання вже другорядне. Я ж не можу всім пояснювати за 100 гривень, як це все робити. Я скидаю інструкцію, я питаю людини, ти знаєш, як активувати офлайн активацію? Так, знаю. Все. Ну, які питання прям максимально... Ну так проблема, так для чого ти переходиш на свій аккаунт? Це не проблема. Я тобі не говорив переходити на свій аккаунт. Ти хочеш зробити офлайн активацію гри і хочеш перейти на свій аккаунт. Так не можна. Розумієш, ти якщо робиш офлайн активацію, ти маєш сидіти на своєму аккаунті, на моєму аккаунті. Тільки в офлайн режимі. І грати в гру. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Лідар. Ну вони не вкрадуть. Тому що Steam Guard, по-перше, в мене стоїть. Follow my lead. Так я не всегда в своем аккаунте, я же меняю, когда в свой захожу. Я не понял, конечно, что написал. Чи ти хотів написати, так я не всегда в твоем аккаунте. Ну вони можуть теоретично, ну дуже тяжко це зробити. Це прям, там почта в мене підв'язана з Steam Guard і телефон, так що... Лігуарстікс, давай я тобі відповім все після катсцени. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Давай, Андрюха, дякую, що зайшов. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Дякую, Андрюх, дякую, почитав. I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right.
seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Паляниця. Ще раз кажеш, неправильно паляниця, прикладом I в have зуби no получаєш. patience for Паляниця. traitors. Донат Now, это, чтобы охотнее отвечал Where ос. were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend Дякую за донат. here will be more. Так, а чекай, скільки це ти закинув? Я не поняв. Скільки це ти закинув? Я щось... Арстікс, дякую за 300. Йошкін, блин, дякую за 300 гривень. Дякую тобі. Я зараз відповім. Все відповім тобі, друже. Дякую тобі велике за 300. Дякую. No way out. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Там можна якось відповідати. Так, дивіться. Так, що я кому я не відповів? Так, Лігарстікс, тобі відповідаю. Якщо ти скачуєш гру в мене на аккаунті та робиш офлайн активацію, тобі ні в якому разі не можна робити переходити на свій аккаунт. Якщо ти це робиш, вона в тебе автоматично злітає. Тому можна, якщо ти хочеш доступ отримати, я не знаю, як він працює, тому я не можу сказати, на жаль. По-іншому ніяк. Якщо ти переходиш на свій аккаунт, вона автоматом вилітає. Все. По-іншому ніяк не буде. Взагалі. Здається, воно по-іншому не працює. Давай я тобі ще 200 докину. Ну, давай, але я просто не розумію, як це працює. О, зараз ми будемо вибирати. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Да, хорошо. Без проблем, созвонимся.
jealous. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Так, ми зараз будемо факультет обирати. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Що, ми вибираємо Слізерін? Йдемо на злого чаклуна. Чаклунку, верніше. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectation. Легарстікс уже пішов. Скрипь слідувати замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as Не well. тут. I wonder. I detect something in you. Учитися відвага на Слізерін, мабуть, відвага. Ми щас подивимось. What is it? Відвагу, давайте амбіції, отвага. Ні, отвагу ми брали, чекай. Амбіції. Давайте, може, виберемо амбіції, ні? Амбіції можна вибрати. Чекай. Отвагу ми брали. Отвага це Гриффіндор. Ми вибрали. Любознательність це... Блін, як? Вірність. Вірність точно нет. Амбіції може бути. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. О, це походу, да. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Опа, Слізерін. Ізі, з першого разу. Бачите? Все-таки вибираєш, типа... Ну, коротше, Слізерін. Як нам повезло. Ой. Так що ти так, Лего Арстік, говорив, що за 200? Слізерін же ж, правильно? You belong in Slytherin! Ну, я не знаю, чи буде поганим. Треба буде дивитися. Мені кажеться, що нам нічого не чоплить. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the Abracadabra. pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley,
would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to Ну show тут you to прикольно, your по-моєму, common двері room. відкриваються в кабінет. Right this way. До них в кімнату. До них в кімнату. Тут прямо строгий мужик. Ну да, такий. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. І це прям яке I can все, be quite resourceful. яке все темне, I коротше, suspected да? as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Ні, та без проблем, Арсікс. Якщо так можна зробити, то я дам тобі доступ. Aspiration. Немає проблем. Юшкін дрин. Ніфіга собі, ви бачили? Це ніштяк. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Прикольно відкриваються двері. Sleep well. Абандакідабра будемо робити. Да, прикольно. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, тепер треба як звідси вийти взагалі. Угу. А, тут просто двері. I suppose some introductions are in order. Просто двері. That is not helpful. Горішки. I always feel quite safe in Hogsmeade. It's your own fault if you come unstuck. That's what Can I help you? Imagine starting a new school this late. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And А, how треба did вести you себе escape? вести It's all як, still a bit of a blur, як to be последній honest. придурок, да? Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. І странний фік, да. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Согласен. Так, друзі, мені треба відійти на 2 минутки. Might want to think that again. They're hiding from us. Опа. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ніфіга, який він стрьомний. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Так, я повернувся. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first Так, ввечері на day. Тіктоці Though I буде, doubt друзі, you так що не забувайте заходити на Тікток. Thank
Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Блін, тут зовсім по-іншому. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так, Is все. the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Так, чекается. Это все, конечно, хорошо. Тут все-таки прям мокро. Везде вода. Везде такие, короче, ну, состояние такие комнат. Прям Слизерин настоящий. Я знаю тільки Слизерин и Хогвартс, все, больше ничего не знаю. Слизерин и Хогвартс знаю тільки все. Уфіндуй, шмуфіндуй, ці всякі такі коктевран, це я тільки з Гаррі Поттера чув. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ну на Ютубі, да, понятно, що не блищить. Конечно, ти ж думав, типу, буде чоловік як там, чи 100 як там. Не буде 100%. Нічого страшного. Ні, в основному моя платформа YouTube. Буде тільки для хорошої якості. Це все потім зробимо. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Блін, я б пропустив би, якщо що, це Thank you, все. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так. This way. Сундучок відкрити. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Да, конечно, тут комнати зовсім інші. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that Revelio. statue and see what details the field guide can provide? Статуя Кельпи. Статуя изображает Кельпи, водяного демона, оборотня рядом с Ирландией и Великобританией, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Понятно.
Це понятно, це все понятно. Це все понятно, це все понятно. Дуже понятно. Дуже все понятно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Да, прикольно, да? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Понятно, цю карту треба відкрити. Быстрое перемещение. Сюда, 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 сюда. І сюди. На ютубі вона, звісно, трошки краще працює. Маю на увазі, що гра трошки краще працює. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. Thank you, Professor Weasley. Happily, judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague. My suspicion is... I'm sorry, Professor, but I'm afraid that... Так, я це пропущу. Good luck today. And remember... And in... Yes, Professor. And we'll... Бляха, як багато тут базарить вона. Я вже це просто слухав. Чому не можу стрімити на два потоки одночасно? Тому що там в Тіктоці треба ключ потока. Він не всім дається. Тому я і не можу стрімити на TikTok і на YouTube одночасно. Якщо б мені дали ключ потока на TikTok, я б це зробив би. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, Не знаю, я писав там в поддержку, типу їм, але вони толком нічого не відповіли. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Ну просто комусь його дають, поняв, типа, а комусь його не дають. І типа. Що? The map is enchanted to help you find your way.
This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, Да, поддержка including your ТикТока, own как всегда, на высоте. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay... Так, погнали. Трішки пройдемо, небагато сьогодні пройдемо. Трішечки пройдемо і ввечері все рівно треба буде на TikTok стрімити. Так, це пропустимо, давайте, ми це вчора вже бачили. Levioso. Лівіоса, бля. Лівіоса. 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 Now, let's try something a little larger. Лівіоса чи лівіоса? Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Stupid. There you go. Complicates things. Levioso. This can't be your first duel. When all of my students were this adept. Stupid. I do enjoy lively duels. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Stupid. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Тут I put you on the spot, по-іншому and вона, you rose to the challenge. ну, коротше, Points to Slytherin. коротше, Thank you, забійте Professor все. Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, Типа I'd він advise you to пацан, keep типа вона practicing дівка, whenever то you can. він реагує, типа вона Perhaps Mr. реагує Sallow зовсім will have some по-іншому. ideas for Пацан you. був, коли пацан був, то там, Well типа, він done просто today. I shall reach out soon with additional assignments. засміявся. Коротше, це тут теж учитують, That's бачите? enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. I enjoyed that. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling and I didn't expect. Then again. I've dueled enough. Huh. Fair enough. You know. Exclude. Excellent. If you want to, whether it's joy, you just... Thank you, Sebastian. Good. Так, я це все пропускаю, нічого, що я пропускаю. Perhaps somewhere on... Look for Luke and... Till next time. Чого ж я пропускаю? Так, чекайте, давайте... Задання побочне, я там...
побочные. Ну, я тоже, ну, типа, думаю, що можна пропускати. Просто не знаю, скільки запускати трансляцію на TikTok. Як ви думаєте? Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Що у нас там? Що там? А, ми вибрали. Окей. О боже, який ужас. The boys' lavatory, not for the meek. Sometime in the fray. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment. Revelio. It was granted by prison. Я думаю, десь годин 7-8. Плюс-мінус Glad десь you can так. make it. Lucan's just over there. Levioso. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. I called I'm flattered. Anne. Of course. Get me in the ring. We'll make you regret signing up. Mind the one! There goes my way. Come on. Lumos. Leviosa! Leviotego. Stupefy. Leviosa. Act like a winner! Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Так, ідемо ще на цю місію, зараз прийдемо. Скільки ми там уже у нас час 15 ми стрімимо. Зараз до 2 годин пострімимо і закінчимо на Ютубі.
Мені вчора, до речі, Андрій закинув кошти на карту, задонатив, тому я і так його не подякував, йому треба буде зайти сьогодні подякувати. Обов'язково не забути. Так. Куди нам взагалі треба? Handy resource indeed, your field guide. Тут туалет. Levioso. Lumos. Як відкривати цю шляпу? Як відкривати цю шляпу? А де це? Мірта. Не, надо обязательно подякувати, ну, типа, проти стопудняк, я йому, якщо він зайде. Так що... Professor Ronan tends to go on a bit. I sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, пропустити можна, да. Просто я думаю, що може катсцени все-таки залишати, щоб потім можна було нарізати відосики на TikTok. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так, як це тут не
Не провтикати вчорашній цей. Я вчора... Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but splendid! А, я понял. Я плюс-мінус понял. Інерцію ще треба розраховувати. Excellent. Stay focused. Десь на початку зеленого треба. That's it! Да, на початку зеленого якраз треба. Щас попробуємо. Very good. Points to sleep. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Джавеліна, бачите, яке гарне ім'я ми вибрали. Let us see this. Так. Джавеліна. Бляха. Happens to the best of us. Watch this. That is how it's done. Так, щас. Very good. Be sharp. А, ну понятно. There we go. Here. Quite impressive. Плюс-мінус я поняв. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. О, все понятно. А, бля. Нифига не понятно. Splendid! Here we go. Yes! Бля. Ах ты ж тварь. Бля, ха-ха-ха. Don't lose your composure. Блин. Watch this. There we go. Nicely done. Бляха, опять профукал, конечно. Ладно. Very good, both of you. Well done.
Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done, but took me. Так, це можна Thank you, but I've been holding my пропускати. own. I transferred here. Well, it's been... Into? Of course, you can A use word, that if you would. You wanted to... if you're so inclined. Hello there. You're the new student, aren't you? What are you up to? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of And by the end 1752? of it, the Minister for Magic was Albert Boot. 5-3. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're Big telling three. I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. Okay, It was Ayak. Basil Flat. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you Чекай, will а be, як but цю you фігню can't give пройти? Peeves a smack. She says Вроді it's a boot, побачив and гайд. he says Зараз it's a ми flack. Peeves, 5-3. enough. You'll get us all detention. 5. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, це 2. А 2 у нас що? Так, а 2 у нас тут. А це 4 мінус конь, да? Конь у нас що? Конь у нас 1. 12 мінус 4. 12 мінус 4 і мінус 1. Це 7 виходить, да? А 7 у нас що? 7 у нас. Давай попробуємо. А, да, правильно. Що значить я все правильно поняв. Як це віднімати треба все-таки, а не додавати. Віднімати треба. Так, а чечі якісь взяли? Глобуси. Що тут? Очечі якісь взяв я, очечі. Очечі, очечі. Ладно. Математик. Я думав, ти вже пішов. Я думав, я тут саменький. Так, тут, коротше, віднімати треба. Я думав, ти вже пішов. Так, ідемо сюди. Швиденько. Я хочу просто ці катсцени всі пропускати, щоб швиденько дійти до того місця, хоча б плюс-мінус однаково. Дякую тобі, Лідар, що ти на місці. Дякую тобі, велике друже. До того місця, де ми пішли туди, в деревню. Він прям не встигає прогружатися гра. Зато подлагує так. Ну це прям видно. Не дуже видно на стрімі, а от в ігрі чувствується. Так, скільки тут? Off on another adventure, are we? Не показує скільки. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived.
I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes. I mean, I'd like... Зараз ми будемо йти в цей... в деревню ту. How nice to see you, my young friend. Є побочка, зараз побочку цю зробимо. Lumos. Фіга сі міняється, чуєш? Leviosa. Ладно. Do you think anyone has found every secret passage in Hogwarts? Wouldn't surprise me if new ones popped up. Да-да-да, там де гоблін напав цей. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Це треба... I'll start on the Це task треба right. зробити. This is the right area. Got it. Музика це така прикольна, а вообще геть Гаррі Поттера захотілося передивитися. Так, тихо, де вона? Brilliant. Revelio. Teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. Ладно. I trust the preliminary... I completed... Remember, your wand is a conduit of your magic. Ти зган купив, а чого не можеш проходити? Що не так? That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Так, тут сундучок десь. Як нам його відкрити? А, от ще один. Так, щас ще ці відкриємо. 17. 17. Чекай, ну. 17 мінус. Давайте подивимося. 17. Іди сюди. 17 мінус. Херня якась собача. 15 мінус 9. І мінус 5. 17 мінус 9 і мінус 5. 17 мінус 9 і мінус 5. Це 3 виходить, да, у нас? 3, це у нас... чекай. 3 у нас виходить... А, тут немає цієї фігні. А де ще одна? А, от зверху. Значить, там така фігня. О, тут це. Ось тут. 11, 21 мінус 11, це 10. І мінус собака якась.
Чи що це, чи дракон? 10 і мінус 2 це 8. А 8 у нас вулкан. Вулкан. Все, ништяк. Фонарь стикує. Понятно. Опа, легендарный предметик. Легендарный предмет. Перчатки темных искусств. Ага. Це маска, короче, за предзаказ, по-моєму, дається. Маска за предзамовлення. І знову тут. Був мікрофріз. Шляпа, короче. Давайте її одінемо щось. Ні. Це нехай буде, але одінемо ще плащ якийсь. Чекай. Тільки тут... Тут що у нас? Ну, може подлагувати, друзі, тому що гра ще погано оптимізована. Прям не дуже добре оптимізована, я би сказав навіть. Revelio. Nothing better than 2 pints of wine. Hide with my sisters, Ugh, what am I missing? Вийшов металолом. Металолом базарить, бачили, да? Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah. Так, сейчас підемо в деревню і закінчимо на цьому. Ну. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me Да, with тут anything, відкритий світ, given my конечно. detention. Можна буде потім на метлі літати, я думаю, що ми Spend a сьогодні lot of time in detention. вже її получимо. Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies.
They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Гра велика, як не дивно проходить, ну звісно. Просто вона, типа, длинна із-за того, що тут діалоги ще, типа, такі. Опа. Себастьян. Щоб патчів не було толком. Ну, типа, щоб їх отримати, це заберемо. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them. Тут буде стелс. To the left is the Forbidden Стелс Forest. також є. Так, Out of давайте. bounds to all students. Запрет. Що? Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ну, типу, на стрімі воно більш плавніше йде, ніж у мене на Have картинці. you had much of a chance Серйозно. to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Levioso. Ти що, не можеш? Accio. Ти що, не можеш забрати, там ящик стоїть, алло. О. Все, ништяк. Я походу здесь... А, ну ладно. Зараз паличку треба буде вибрати. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most Опа. notably that dragon attack. Ти де взяла? Hopefully the rest of your year isn't as Мітлу де eventful. взяла? Питаюся. Быстро. Levioso. Мітлу сюди. Reparo. Accio. В смысле? Reparo. Прям як відьмак, якщо не можна пройти, будемо стрибати по всіх елементах. Да. Да. Спойлериш. I still can't manage to transfigure a map into a needle without catching it. Блін, хреново ж тут не можна. А що тут? Бля, ну ти задовбав. Опа, подвисання, якісь подвисання. Ого, всі 15 FPS, да. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Непонятно тільки чого воно. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Дропи FPS жорсткі прям бувають. Прям з 90 FPS може до 10 упасти. What did, Mr. Moon? Demi guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Так, пошли. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, Да, but he's obviously had too much of it. Пересовка.
Скоріше за все, це проблема. Я читав на форумах, що типа, навіть на 40-90 прорисовка, типа, коли підходиш і тоді тільки прорисовується об'єкт. Вона смахує на Відьмак, коли він вийшов тільки. Відьмак такий самий був. Не оптимізований. Весь як дом прорисовувався тільки що. Криша дома прорисовувалась. Опа. Бля, даже на тіктоці не так не так лагало, алло. Прямо вообще, у мене прям зі стрімом все ок. У мене пропуск кадрів все ок, ця ігра реально типу лагає. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people. There's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Out of 1,000 magical herbs and fungi. That's surprising. Likely this is herbology. Вчора... Та ні, в мене все ок. Ні, то вроді би все ок. У мене в грі. Давно щось я подивлюсь. Я просто на 60. В принципі, все ок. Та бітрейт і так 25 тисяч стоїть. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a... Remember, have fun. It's Hogsmeade. Так, щас підемо. Так, куди нам надо? Нам надо сюди. Бітрейт і так 25 тисяч, так що я не думаю, що треба більше. Blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Офігеть. Yes. Чекай на секунду. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you.
This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Бля, сорян, are сорян, you? сорян, сорян, сорян. Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так. Curious indeed. How intriguing. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. A match. I'm eager to try it out. Indeed. And the bond, do not be surprised. That sounds wonderful, Miss I'll let you get to it. Do come. Нічого ж воно лагає, я не можу поняти тільки. Коротше, якщо будуть ще такі просадки, ви мені кажіть, тому що я не дивлюсь. Так, нам надо далі сюди. Я думаю, що це подорожала сильно карта. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts, Professor Weasley. Of course, stay the... That's certainly something. And I, too. Spellcrafts are incredible, but I shall let Professor a potting... Я це все пропускаю, бо тому що ми вчора це все бачили. Let's look at what we have, shall we? Що странно. If you're interested, feel free to take a look Я around думаю, що да, під час at зміни the rest of локації. my inventory. Ну, кажуть, пишу, що в Hogsmeade це найбільші просадки. Це іменно ось цей. Так, нам ще треба зілля варення і... Зілля варення і сюди. Треба. Саме більші просадки це ось тут бувають. Саме більші просадки це ось тут бувають. Welcome to J. Pippin's Potions. Так. Accio. Levioso. Reparo. Revelio. Так, це заберемо. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss 3080, Lala. ну хороша карточка, да. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, how may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some rest. Так, я це все пропущу, What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time. Карточка це хороша, да. А що ти 40-ву серію не хочеш взяти собі? 40-ва серія теж нічого. Так, десь там літала. Я охренел, когда доллар упал, а коли він упав? Він ж вроді би піднявся тільки, чи він упав? Чи він вже впав? Мені здається, він не впав.
Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the deton... Німе кіно. Let me guess. You're after something fresh. 536 по привату ти дивишся. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, За I'd 36 wager. десь купити Oh, зараз. that's everything. Better go and find Sebastian. Це по привату ти дивишся. Revelio. Так. По $37 продають. Нормально. Зараз вже такого ажіотажу немає, як раніше. Зараз більш мішок. I officially have all of my supplies. Excellent. I did. Draw it away from the building! Away from the village! Так, щас файтик буде. Файт, шмайт, файт. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Ах ти ж. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Confringo. Юшкин дрен. Levioso. Reparo. Levioso. Accio. Confringo. Бля, вставай. That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits should do the job. Levioso. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Nice. Так, все, друзі. Зараз восстановимо ущерб. Секунду, щось ми встановимо і закінчимо сьогодні на Ютубі. Продовжимо на Тіктоці. Ой, Тікток. Десь о 7, о пів 8, десь так, плюс-мінус. Lucky they didn't do more damage. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about.
Так, все? Чи ні? Revelio. Що ще треба? А, от. Reparo. Все. Сейчас сохранимся и... О, транс буде сейчас. Транс. Ні, чи Mr. не Hill was just singing your praises. Чайковську. Hello, sir. I don't believe we've met. Це все хорошо. That's very kind. Plenty for your perusal today. Take your time. Чотири, 5. I'd say we've earned a butterbeer. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, Revelio. you're most welcome to peruse my shop at your... А як ці сундуки відкривати? А він за мною палить, дивіться. Він палить. Він мене палить. Окей. А, чекай, я поняв. Під стелсом, по-моєму, треба буде їх відкривати. Beautification potion. I shan't doubt. Certainly suits you. Точно. Все, давайте збережемося. Так, сохранение. Давно, сохранить. Все. Шопка-невидимка. А як це? Ну все, ладно. Це, друзі, на цьому, думаю, все. Всім до вечора, до TikTok. Трансляції. Ой. Повертайтеся ввечері на TikTok, буде продовження. Вже будемо за хлопчиську грати, а завтра вже продовжимо за дівчиську. Все, всім гарного вечора, підписуйтесь на канал та прожимайте вподобайки. Не забувайте після закінчення трансляції обов'язково коментар. Все, всім до зустрічі, всім пока.